Ya. Assalamualaikum and good morning. Bagi yang beragama Islam, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Okay. For morning class, we continue our discussion on the probabilistic model inventory or inventory control. We start with the periodic review system. Under the periodic review system, the order size placed at a regular interval in order to raise the stock to a specific level. So under the periodic review system, we need to find what is the target stock level or what is the maximum inventory level that we should have. And it is contradict with the continuous review system where the order is fixed, but under the periodic review system, the order size, the quantity size is varying based on the amount left in the amount left amount of inventory left in our stock room. So under the periodic review system also, we allow uncertainty to mitigate the issue with the stock out when we have a fixed time interval. When we have a fixed time interval to place the order. So under the periodic review system, we are looking for answer for two answer. How long should the interval between order be, and what should the target stock level be? And the order interval T, we can choose at any point of our convenience. For example, such as every week, every morning, or at the end of the month. So the system for the periodic review system works by examining the amount of stock on hand, and when order is placed and ordering the amount which bring up to the target stock level. For example, we have an item at the shelf in the supermarket. Every evening, they examine the shelf and replace item which were sold during the day. The order period is a day, and the target stock level is the amount of shelf space allocate to the item. Baik. Contoh yang paling mudah kita tengok di dalam periodic review system adalah pelaksanaan pengurusan stok di supermarket. Stock management at the supermarket. So, sebagai contohnya di situ, kita akan lihat pihak supermarket akan membuat membuat pengiraan terhadap inventory yang item yang tinggal di dalam rak tersebut kan, pada rak tersebut. Jadi apabila berakhir pada satu tempoh masa, iaitu biasanya untuk tempoh sehari, mana stok yang dah habis, dia akan gantikan semula dengan meletakkan sejumlah mana yang secukupnya untuk dimuatkan pada rak tersebut. Jadi target stock level bagi item tersebut adalah berapa banyak ruang yang ada untuk kita letak barang tersebut. Kan?
Dan bila dia buat review, bilakah dia akan buat pemantauan dan pemesanan barangan adalah berdasarkan apabila dia membuat pemeriksaan terhadap item tersebut. Membuat pemeriksaan terhadap item pada rak tersebut. Jadi konsep dia sama juga. Kalau kita lihat bagaimana contohnya roti kan, roti Hi-Fi, Gardenia kan, mereka akan datang secara berjadual pada premis-premis yang menjual roti tersebut kan, dan ada rak khas yang disediakan pada setiap premis tersebut. Berapa banyakkah jumlah inventory ataupun berapa banyak roti yang perlu ada untuk ditempatkan pada premis tersebut adalah berapa besar ruang yang ada pada rak tersebut. Jadi kalau dia tak boleh nak letak lebih daripada kuantiti yang sepatutnya ada pada rak tersebut kan. Jadi ruang yang ada pada rak tersebut adalah jumlah maksimum inventory yang boleh disimpan, diletakkan pada rak tersebut. Bila dia buat pemerhatian dan buat pemesanan, ianya ditentukan oleh polisi pengawalan inventory itu sendiri. Sama ada ianya dilaksanakan setiap hari, dilaksanakan seminggu sekali ataupun dilaksanakan sebulan sekali. Terpulang pada urusan organisasi untuk menetapkan mana-mana jadual pemerhatian dan pemantauan paras inventory dan penggantian semula inventory. Baik, berbeza dengan continuous review system, untuk periodic review system, pemesanan dilakukan dalam jumlah kuantiti yang berbeza-beza kan, varying size of order quantity. Under the periodic review system, the order quantity placed to the supplier are varying in size kan, berbeza daripada segi kuantiti dia, but fixed in term of time placing the order. Jadi kalau di dalam continuous review system, kita tidak tahu bila kita akan membuat pesanan tersebut. Kita hanya perlu membuat pemantauan dan apabila inventory sampai pada paras tertentu, maka kita akan membuat penggantian semula kan, dengan kuantiti yang sama setiap masa. Berbeza periodic review system, kita akan membuat pemesanan kuantiti yang berbeza-beza, tetapi masa pemesanan adalah sama, tetap kan. Kalau kita tetapkan setiap hari, maka setiap hari lah. Kalau kita tetapkan 3 hari sekali, 3 hari lah. Kalau kita tetapkan seminggu, maka seminggu lah. Setiap minggu kita akan buat pemesanan. Baik, kita ada contoh di sini. We have example of problem for periodic review system. Let's say we have average demand per day is 6 bottles, and the standard duration of demand is 1.2 bottles, and time between order is 60 days, which is mean that we will replenish the inventory every 6 days, and the inventory will be monitored every 60 days. So the lead time in this problem is 5 days. The time between placing the order until we receive the order is 5 days. And and the I is referred to the balance of inventory that we have. Balance of inventory that we have. And Z value or service level is at 95%, equal to the Z value of 1.65. So, first of all, we need to find what is the order quantity.
order quantity. So based on the data that we have in the example of problem, Q is equal to average demand per day multiply with the time between order plus lead time and plus with the value of Z and multiply with the standard duration of demand per day. Multiply with the standard duration of demand per day and multiply with the square root of time between order plus lead time. So we have here the order quantity will be 397.96. 397.96 bottle. How do we so okay, let's say we remove the variable of I here. We remove the variable of I here. So 397.96 minus by 8. So we remove the variable of 8 bottle, the balance of inventory that we have. So in this case, if we add back the 8 quantity here, so we get the 397, 300, 400, 400, 405.97. Okay. Sekiranya kita tambah semula nilai 8 iaitu baki inventory yang ada, kita akan dapati kuantiti kita adalah 405.96 kan? 405.96. Sorry, rasa macam salah sekejap. Ya. Okey, kita akan dapat 405.96. 405.96 ini adalah target stock level kita, iaitu jumlah inventory yang maksimum ada di dalam simpanan kita bila pada satu-satu tempoh masa. Sekiranya kita tolak dengan nilai 8 tersebut, kita akan dapat kuantiti pesanan yang sepatutnya kita buat. Okey, kita tengok contoh lagi. Tengok contoh lagi. Example here, we have a normal distribute demand of demand for item is normally distributed with a mean of 1,000 unit per month and standard duration of 100 unit, and stock is checked every 3 months and lead time is constant at 1 month, and describe the ordering policy which give 95% service level. If the carrying cost is 20 ringgit per unit per month, what is the cost of the safety stock with this policy? What will be the effect of using 98% of service level? So we take out all the important data in this problem, example of this problem. So we have an average demand of 1,000 unit per month, and the standard duration for the demand is 100 unit, and the holding cost is 20 ringgit per unit per month. The time between order is
3 months. So every 3 months, we replace the replenishment of inventory, and the lead time is 1 month. The lead time is 1 month. So for the safety stock, with the service level of 95%, where the Z value is equal to 1.65, so the safety stock may be 1.65 multiply with 100 of standard deviation of demand and multiply with the square root of the time between a order plus lead time here. So we have the safety stock at the service level of 95% at 330 units. 330 units. And for the target stock level, we have average demand of 1,000 unit, multiply with the time between order 3 months, multiply plus with the lead time. Here, 1, and we plus with the safety stock of 330, so we have the target stock level of 4,330. 4,330. So to conclude, every 3 months, we place the order at the maximum size of 4,330. Maximum size of 4,330. And in order to decide what is the actual order size, we need to assess the quantity left in the stock room. For example, here, if we found that there is only 1,200 units in stock, so the order will be 3,130, where the target maximum level of 4,330 minus by stock left in the storeroom of 1,200. So we need to order 3,130 units. So let's say if the service level is increased to 98%, where the Z value will be 2.05, so we're going to have increment in the safety stock from 330 to the 410 unit for the safety stock. So of course, the target stock level also we increase to the 4,410. 4,410. So this safety stock, we incur the holding cost of 8,200 compared to the previous service level at the 95%. Our holding cost for the safety stock is 6,600. So it meaning that the increment in the service level from 95 to 98%, we also increase the cost of holding cost. We also increase the holding cost from 6,600 to the 8,200, indifferent with the 2,400 between the service level of 95% and 98%. So what is the advantage of each system based on the periodic review system and fixed order quantity system or continuous review system? First, for the periodic review system, it is simple and convenient to administer. Mudah untuk kita buat mengurus
akan berkaitan dengan product review system. Useful for cheap item with high demand. Jadi product review system ni adalah sesuai untuk barangan yang mempunyai permintaan yang tinggi tetapi value item tersebut adalah rendah, kan? Jadi product review system ni sesuai untuk kita gunakan kalau kita buat ABC analysis, sesuai kita gunakan product review system ini untuk item yang berada pada C class, kan? Kelas C, kan? Sesuai untuk item yang berada pada kelas C. The stock level is only checked at specific interval, kan? Jadi kita akan kurangkan activity administration terhadap inventory. We will reduce the activity involved in administration of the inventory because we didn't need to monitor the inventory level every time. So we have a specific interval in checking the inventory level. So the part of advantage of product review system, it is of combining order or several items into single order. This might encourage supplier to give a price discount. Baik, di dalam product review system, ianya membolehkan kita untuk membuat joint, dia sebut sebagai joint order replenishment. Joint order replenishment. Model tu saya tak ajar dalam kelas ni, kan. Kalau berkesempatan, saya akan tunjuk macam mana kita buat pengurusan inventory kita using a joint replenishment order model, kan. Joint replenishment order. Ciri spesifik bagi so under the continuous review system, compared to the product review system, they have a smaller safety stock. Smaller to safety stock to mitigate the uncertainty in the lead time and uncertainty in demand. So that's all for the so that will be our end of our discussion on the probabilistic model for inventory control. So any question before we proceed to the next discussion?
Do we have any question? No, sir. Okay. Baik, minggu depan kita dah start semester break kan? Yes, sir. Okay. So I didn't plan to continue our discussion based on the syllabus of inventory management for this morning class. So our discussion based on the syllabus, we will start after the semester break, and we will start with the resource planning topic, and then just in time, and we finish with the chapter of e-commerce. So for this morning, I would like to discuss about the group assignment. The group assignment, I need you to be clear what you should do to complete the group assignment. Lambat pula buka. Sekejap ya, lambat sikit saya punya laptop ni. Ah,
Baik. Sekejap ya, sorry ya. Apa saya tak tahu, saya tak boleh nak share pula. Yeah. We have here a group assignment. So what do you need to do in the group assignment is first is to choose industry to be a subject of your assignment. Choose the industry as a subject of your assignment. For example, we have a numbers of industry, whether in the service sector or manufacturing sector. But this assignment is more appropriate for the manufacturing sector. Let's say we choose industry in the electric and electronic, industry of electric and electronic as a subject of a group assignment. So I already provide about the contents of your assignment here. So for the group assignment, let's say we choose the electric and electronic industry. So you need to do the overview of the industry in Malaysia. Overview in Malaysia. Okay. Overview of industry in Malaysia. Example, kan, contohnya kat sini. So, for example, here we have industry in the electronic. So, you can choose other industry. For example, in the construction industry, or we have food and beverage industry. So, there are many of type of industry that we have in the manufacturing sector in Malaysia. So, you need to only choose one of the industry and write about the overview of the industry in Malaysia and try to identify. Main player is try to identify who is the primary listed organization or company that involved in the industry. And also you need to find what is the industry challenges. Apakah cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh industri tersebut. Sama ada isu-isu berkaitan dengan alam sekitar, isu-isu berkaitan dengan undang-undang negara, kan, pelbagai isu lah. Kamu cuba kena pasti try to identify what is the industrial challenges faced by the specific industry. And the second section, I need you to do the review on the article, to do the review on the article about the inventory management practice in the specific industry. For example, here we have
electronic industry. So what is the inventory management practice for electronic industry? Okay, jadi saya nak minta kamu kena pasti apakah inventory management practice yang dilaksanakan oleh industri-industri tertentu. Sebagai contoh, katakanlah kita pilih di sini adalah elektronik. Jadi apakah amalan-amalan pengurusan inventory di dalam industri elektronik? Macam mana kita nak tahu amalan tersebut? Kita kena baca, kan? Kena baca. Baik, inventory management, apa yang perlu kita kena pasti berkaitan dengan amalan tersebut? Antara konten yang kita perlu tahu, kita tengok pada inventory management control policy tersebutlah. Baik, sebelum tu cuba kena pasti juga apakah inventory management strategi dia. Inventory management strategi dia. Saya pecahkan kepada sub topik di situ. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan production and inventory strategy. So, before we specifically discuss about the inventory management practice in the specific industry, so I need you to identify and examine what is the inventory management strategy for the industry. For example here, for the subtopic of the inventory management strategy we have here is production and inventory strategy. It is about how organization plan their production process to support the organization strategy. For example, we have make to order strategy, assemble to order strategy, and make to order strategy, right? So, and the second subsection about the collaboration program that usually industry get involved in. For example, in the electronic industry, most of the collaboration program we involve with the supplier and distributor along their supply chain management. So you need to name some of the collaboration program that has been practiced in this industry. Okay, so next about the inventory management control policy. So I divide the inventory management control and policy here into four dimensions. That we have here, right? Oh no, we have three dimensions. So I remove one of the dimensions. So we have three dimension here. Inventory control dimension, information relate dimension, and decision making relate dimension. So under the inventory control dimension, you need to discuss the inventory location practice for the industry. Jadi kamu perlu dapatkan maklumat daripada pembacaan artikel berkaitan dengan inventory location yang biasa digunakan oleh amalan biasa yang digunakan oleh industri tertentu, kan? Industri tertentu. Apa yang dimaksudkan dengan inventory location di sini adalah merujuk kepada di manakah inventory tersebut ditempatkan. Biasanya ditempatkan di mana? Sama ada ditempatkan pada fasiliti organisasi itu sendiri ataupun ditempatkan di third party warehouse ataupun ditempatkan pada supplier warehouse. Jadi saya nak kamu kenal pasti maklumat tersebut untuk dibincangkan. Ada kemungkinan organisasi menggunakan kesemua amalan-amalan tersebut, kan? Sourcing policy ianya merujuk kepada daripada mana sumber material komponen tersebut dibekalkan kepada manufacturer tersebut, kan? Sama ada dibekalkan terus kepada
proses pengeluaran ataupun dibekalkan terus kepada lokasi penyimpanan. Jadi kamu perlu kenal pasti. Kita tengok kan, kalau di dalam industri pembinaan, sourcing policy ni, bekalan bahan binaan akan dihantar terus ke tapak pembinaan. Dia tak masuk simpanan dalam stor. Dia akan hantar terus ke tapak pembinaan dan digunakan terus untuk tujuan pembinaan. Kan? Jadi ianya berbeza. Kalau di dalam industri pembuatan, ada setengah organisasi sourcing policy ni, barang itu yang dihasilkan oleh supplier, dia akan hantar ke warehouse dahulu. Daripada warehouse, baru dia hantar kepada manufacturer. Jadi saya nak kamu kenal pasti. Begitu juga kita tengok inventory location ni di sini ada dua. Kamu buanglah satu kan. Inventory location ni ada dua. Buang satu. Okey. Dimension yang kedua adalah berkaitan dengan information relate dimension. Ianya berkaitan dengan apa saja aktiviti-aktiviti berkait dengan perkongsian maklumat. Baik, yang pertama di situ berkaitan dengan demand visibility. Demand visibility iaitu merujuk kepada apakah maklumat, what kind of data that manufacturer and supplier and distributor share between the party. Jadi kita tengok di situ sama ada dia share daripada segi apa? Adakah mereka share daripada segi forecast? Adakah mereka share daripada segi apa lagi? Production schedule, ataupun mereka share apa lagi? Berkaitan dengan actual demand dengan supplier mereka. Jadi itu yang saya nak kamu nyatakan di situ. Kalau dalam industri pembinaan, biasanya mereka akan share juga berkaitan dengan progress project kan dengan supplier. Jadi kita perlu kenal pasti apakah maklumat-maklumat yang berkaitan, yang dikongsikan bersama, jenis maklumat yang dikongsi bersama. Access to information, itu menerangkan tentang bagaimana maklumat itu tadi boleh dicapai oleh pihak-pihak tertentu. How the parties involved in this supply chain can access the information. And the third subsection is IT configuration, to assess to what extent the integration of information system with the supplier or distributor. Baik, kita tengok bagaimanakah suatu sistem teknologi perkomputeran itu boleh integrate dengan sistem, sama ada sistem manufacturer, distributor ataupun supplier. Kita tengok sejauh mana dia boleh integrate. Contohnya kita tengok dalam sistem apa? Kita tengok dalam sistem MRP kan. MRP ada yang boleh integrate dengan supplier kan. Ada setengah MRP manufacturer dia tak integrate pun dengan supplier. Dia cuma integrate secara dalaman saja, antara jabatan saja. Jadi saya nak kamu assess daripada itu juga kan, sejauh manakah pelaksanaan dia di dalam sesuatu industri. Decision making relate dimension, ianya berkaitan dengan bagaimana pembuat keputusan berkaitan dengan pengurusan inventory. Yang pertama is about replenishment, monitoring and ordering. So to what extent the manufacturer or supplier have the authority to decide the quantity of order and to decide the monitoring activities of inventory. Jadi di situ kamu perlu juga jelaskan dan bincangkan berkaitan dengan replenishment, monitoring and ordering. Yang kedua berkaitan dengan control limit. Baik, control limit ni biasanya merujuk kepada
kawalan inventory, sama ada kawalan had bawah dan juga had atas kan, lower limit dan juga upper limit. To what extent the industry implement the control limit in their industry? That do they have a tight control limit of inventory control? For example, they have a very tight of inventory control in terms of lower and upper, or they only apply for the inventory control with the upper limit, or they only apply the inventory control with the lower limit. So yang ni pun kamu perlu discusskan juga berkaitan dengan control limit. Dan yang terakhir adalah berkaitan replenishment and shipment decision. Replenishment. Okay, salah ni kan. Shipment decision. Okay, shipment decision. Okay. Di bawah decision making, yang last tu adalah shipment decision. Berkaitan dengan keputusan membuat penghantaran. Siapakah yang akan kita kata mempunyai authority dalam menentukan bilakah penghantaran barangan itu dilaksanakan kan? Sama ada pihak supplier yang akan tetapkan, ataupun pihak manufacturer yang tetapkan, ataupun berdasarkan mutual understanding about the shipment time kan. Jadi kamu perlu bincangkan juga berkaitan dengan shipment decision tersebut. Conclusion, saya nak kamu bincangkan apakah pros and cons of inventory management practice in X industry. Jadi saya nak kamu bincangkan apa yang telah kamu dapati daripada artikel-artikel berkaitan dengan inventory management practice tersebut, dan lihat apakah kebaikan dan kelemahan yang ada. Jadi daripada segi kelemahan tersebut, kamu cuba di bahagian recommendation ni, kamu cuba throw the idea how to improve the weakness in the inventory management practice. And if there is a advantage of in implementing the practice of inventory management in this industry, so you need to elaborate the opportunity that organization should take to increase their kita kata competitive advantage kan, untuk increase dia punya competitive advantage. Baik, itu saja yang perlu kamu buat, dan perlu kamu ingat di sini, kalau saya nyatakan di sini, saya ada nyatakan tak kat sini? Saya tertinggal ke? Okay. In your discussion of the group assignment, the minimum number of cited references must not less than 50 article. Jadi saya nak kamu baca sekurang-kurangnya 50 artikel dalam satu grup kamu ni, kan?